mzito kwa organization yenye tunafanya nayo hii production. Kulikuwa na an event that happened several weeks ago ambayo nimesema today ninaanza nayo. We were invited for a seminar 2 weeks. Wapi? Nairobi town, pale one of the biggest hotels. Kulikuwa na a conference moja maridadi kabisa. Na this organization tunafanyanga production for different groups of people. One of the groups ambayo tunafanya na wao kazi wanakuanga people who are visually impaired, yani watu hawaoni, na wengine completely blind, others are partially blind. And so when we were invited to that organization, we took some of our members kutoka different parts of the country. Tukaenda wapi? Pale kwa hotel. Now of course we encourage people to socialize. Now one of the members kwa hiyo organization yetu, tumuite nani? Tumuite Karo. Karo, mtu roho safi, mtu roho ya dhahabu. Akaona kuna kijana mmoja pale, haweziona, anatumia hii kitu inaitwa white cane. Karo akaona jamaa mmoja anatumia white cane, akajua huyu mambo yake ya macho haiko sawa. Nitafanya namna gani? I will befriend them for the amount of time tutakuwa kwa hii conference. I will be helping them maneuver. Kwa hivyo hata kuchukua room, wakachukua side by side. Okay? Room kando kwa kando. And wacha nikwambie, huyu msichana alijitolea kusaidia huyu kijana pale kwa conference. Wakati huyu kijana anataka kwenda msalani, anamtap tu msichana anamshika mkono, anampeleka. Msichana akapewa mpaka rights za kuingia kwa urinal. Why? Because she's a lead. Wa nini? Wa a visually impaired person. Na for 2 weeks hii ndio ilikuwa norm, kwenda kuchukua chakula, msichana anampatia mkono pale, anamuongoza. Kama ni kwenda pale kwa conference, wanakaa side by side, wanasaidiana until the final day, siku ya kwenda nyumbani. Wakichukua gari za kwenda mahali huyu kijana alitoka ambako ni Machakos. They now took an Uber. They were in an Uber actually, wakienda kwa gari za Machakos. Huyu msichana akaona gari hizi zinaitangwa manyanga. Gari smart, gari inapiga muziki, ikakuja imewa overtake. Akasoma hiyo gari, ikampendeza. Vile tu gari ilipita hivi, jamaa yule wa white cane akasema sting. You can guess it. Sting ni hiyo gari imepita. Huyu msichana akajiuliza 2 weeks na kupeleka mpaka choo. Na unaweza soma gari ambayo imeandikwa na calligraphy. My friend, msichana alisikia ni kama amenyang'anywa kitu. Welcome to Ushawahi Chronicles episode 2 season 1 manze. My name is Professor Mikey aka Captain Bax, na hapa Ushawahi Chronicles nitakuwa nakwambia bana venye watu hapa nje wameoshwa, watu walioshwa na zile watu walitumia kitambo. By the way, they say history itself repeats itself because people wamekataa kulearn. So we should learn kutokana na zile story nitakwambia. Alafu my friend, at the end of the story manzi, I will be coming with some information that will be helping you to move from your current financial situation to the next. If you want to know what I'm talking about, stick until the end of this show manzi, it will be an amazing. On that note, hapa chini, if you are watching without subscribing, this is not a threat. Hii ni ukweli, my friend. You are risking your children kukuwa na sura ya mbilimbili na kimbelembele ya Babu Owino na style ya usanii ya Steve Simple Boy. Unajua, wacha nikuambie, Babu Owino kitu inamsaidia ni sura mzuri na pesa. Otherwise ukipatia mtoto sura ya mbilimbili na umpatie style voice ya Steve Simple Boy, you have killed that boy. On that note, Babu Owino manze, big up yourself bana. Tunakuheshimu sana hapa nje. MP voted number 1 2023 Nairobi, Kenya.
also number 1 in Kenya. Mandindi Nyoro, also big up yourself. Nyinyi ni watu wa nguvu. You're building the nation in the right direction. And on that note, manze, see you on the other side of the story murwa, story maridadi, Oshwa Chronicles. Mzito, today I'm going to tell you a very nice story about this guy who conned the whole of Egypt, anajulikana kama Mansa Musa. I know a lot of you have had a lot of different stories about how colonialism ilifika Africa, but today I am going to tell you the truth of the story, how colonialism and when exactly it landed in Africa. Najua wengine walisema, oh, it came with the Arabs, sijui it came, ngoja, leo ninaenda kukuambia. And on that note, tunaanza wapi? Ting, 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 ting. The 12th century. 12th century ni pale tunaitanga 1300, 1300. Sasa pale in Africa, Africa was the most developed nation in the world. Take that to the bank. Yes, kama umewahi sikia mahali inaitwa, watu unajua umesikia mahali wakisema unaenda mahali mbali kama Timbuktu. There is a land in Africa that was called Timbuktu. Where is this? Current day Mali. In current day Mali, hizo miaka za 1300 na kuendelea pale, 12 actually kuanzia 1200 na kuendelea, there was a dynasty that was formed by one Mansa Sudianta. Mansa is a name of a king in Mali. The Mali Empire, they call their kings Mansa. So Sudianta alipoanza ile, it was a very small empire, but slowly they grew. Na miaka yake ya kuishi ilipofika mwisho, what happened? He took not his sons but his brother, kwa sababu watoto wake by the time yeye alikuwa akiaga dunia, they were very young. So he took his brother aendelee na hii kingdom in the hope that wakati brother yake atakuwa na retire, atakumbuka achukue watoto wake awaweke wapi? Kwa kiti. Ndugu ya Sudianta, Mansa Sudianta, alikuwa anaitwa Abu Bakar II. Abu Bakar II akaanza usukani pale, akachukua the Mali Empire na kuendeleza kuiongeza. What is kuongeza kingdom? Ni kuchukua farasi na vijana na mkuki na kuenda kuattack other nations, kuenda kuattack other people. That is how they used to do it then. And the Mali Empire continued expanding until one time kukatokea prophecy. I know a lot of people don't believe in prophecy, but your prophecy ilisema ya kwamba there is a land with stupid people beyond the Atlantic. And so Abu Bakar II, being na ile hanga ya kuendelea kucolonize na kuconquer, he said he will conquer the land of the stupid people beyond the Atlantic. Akachukua 200 ships, akachukua wanaume over 100,000 na kuwaweka kwa ship na kuanza safari ya kwenda kufanya nini? To colonize the land of the stupid people beyond the Atlantic. You can check that out na utaniambia hapa chini which land you think that was. Abu Bakar II alipo chukua wale, it was around the year 1312, and they took off to the Atlantic, and 90 days later they had never returned and a word was never heard from them. At this time, guess who was the governor? Ama ule mwenye alikuwa anashikilia uongozi? One of the sons of Abu Bakar II by the name Mansa Musa, who is the character of today's story. Mansa Musa alipochukua usukani pale, the first thing alifanya ni kitu rais anafanya saa hizi, taxation. Akachapa huko juu, watu walikuwa wanakuwa taxed 3%, kwanza akaichapa mpaka 10%. Bwana, wacha nikuambie, the Mali Empire started expanding, kwa sababu in those days the Mali Empire, they used to depend on gold, on ivory, on mining. So everyone who had gold lazima utoe 10%. Uko na ivory 10%. Whatever you are doing as an economic activity,
10%, my friend, Mali started expanding. Na usisahau bado vijana wanafanya ile kazi, kupanda faras, kuenda the next state, kuconquer. So ana conquer states na ame increase the tax. My friend, Mali empire grew between 1312 and 1324 when Mansa Musa left for his Hajj, as his predecessors had done. My friend, Mali had grown 3 times the size of what he had acquired it from his father Abu Bakr II. Na pale mwaka wa 1324, 12 years after taking reign, he decided to go to where? Mecca. For what? Haji. Timbuktu, Mali iko on the west side of Africa. Kwa hivyo ingebidi achape hiyo safari yote ya Afrika, aichape atoke Cairo. Akifika Cairo, there is a canal there, apite hiyo canal, aingie the Arabian world directly to Mecca. And that was the journey. But before afike pale Mecca, the guy decided to take a detour. Akae wapi? Akae Cairo. Why? Because this guy had a plan. And what was his plan? Stay until the end of the story, and I will be telling you. But before we continue with the story, I want to tell you about how you too can grow your entrepreneurship, can grow your money. Manze, and how can you do that? I am introducing to you Ingot Africa. Ingot Africas ni brokers wa trading ambao wanafanya trading. They can do trading on your behalf, and you too can trade on their platform. Remember, wakati mwingine una trade, una blow accounts because you don't have the skills. But Ingot Africa, they have what is called copy trading agents ambao they have been certified by the CMA. CMA is Capital Markets Authority. Hawa ni an organization that is mandated to regulate trading activities and make it safe. Kwa hivyo hii kitu imeangaliwa na serikali. Sasa hawa copy traders, what they do, wakati una invest for example $200, which is the minimum amount you can invest in an account pale Ingot Africa, they trade on your behalf and you become a follower of your account. Na ile profit yenye unapata kwa hii trading activity yenye inaendelea pale, the profit mnakatana on a 50-50 basis. Now, between the month of June and the month of January, when I am doing this video, I know of a trader in Ingot Africa, an agent ambaye ameweza ku raise his clients accounts by 800%. 800% ni kusema mkigawana mara mbili, every one of you will take 400% of the profit. If for example ulikuwa umeweka 200, you need 200 times 4, that is $800 in excess of what you had put. Sijui unangojea nini? Watu wa 8% kwa bank, hello. Watu wa 11% kwa sako, hello. Kujeni Ingot Africa, trade with Ingot Africa. Let your money work for you. Back to the story. Mansa Musa alipofika pale Cairo, the first thing he did, alitafutana na the king of Cairo. Na pale the first thing akafanya kwanza ni kumpatia hongo 50,000 dinar coins, kwa sababu this guy in the first place he was an exorbitant traveler. Hiyo haji peke yake alikuwa ameenda na 60,000 men who are slaves. Alikuwa ameenda na 500 camels ambayo each one ilikuwa imebeba between 130 and 150 dust of gold. Isitoshe, hawa 60,000 men, 20,000 of them were carrying gold stuff that were 2.1 kilos, and the rest manze walikuwa wamejibebea tu mado. This guy walipofika pale Cairo, it was time to spend. Chop the money. Chop the money. Yani kitu ilikuwa inanunuliwa kama 5 gold dinars, these guys would pay for 10, and they don't care. These guys were so philanthropic. They started giving money. Lakini ujue ni plan. This is not just giving money. This was a plan by Mansa Musa. After 3 months stay,
pale in Cairo. They proceeded, wakaenda Mecca, and of course they spent the rest of the gold na wakapatiana pale Mecca, and they worshipped. So walipokuwa wakirudi, this guy Mansa Musa, jamaa akaongea pale na watu wanaitwa traders, watu wa soko, akaongea na farmers, akaongea na architects and professionals wale alikuwa ametengeneza na wao networks pale. And he told them that when they go with him back to Mali, he's going to give them more than what they had seen. Yani unasikia ati huyu jamaa atakupatia like 150 kilogram of gold dust kwenda tu na yeye. Bwana, wacha nikuambie, professionals walihama Cairo. Professionals na wakulima na traders wakahama Cairo. Wote wakaenda wapi? They followed Mansa Musa as he was going back to Mali. As he was going back to Mali, walikuwa wameenda 60,000 people, and it is said that some of them died actually in Mecca because at that time ilikuwa season ya njaa. Lakini wakirudi, they were over 100,000 men. And pale Mansa Musa decided to attack and conquer Gao. Wakiwa katikati ya vita ya conquering Gao, Mansa Musa, jamaa anapenda Mungu sana, jamaa Muislamu, akasikia muadhini, Allahu Akbar. Jamaa akaita jeshi lake akawaambia, now let us retreat. They retreated, wakaenda maombi kwanza, wakawachana na vita. After maombi, wakakuja wakatandika Gao. Wakakuja wakatandika Gao properly, and they took over. They also went the same day and took over Timbuktu. And on this journey ya kurudi, every Friday, these guys used to build a mosque. How religious this guy was. When he came back to wakati alipofika Mali, I'm telling you, the value of gold in Egypt, it had gone down by over 20%, and it stayed like that for almost 12 years. There were no traders, there were no farmers, there were no professionals or architects. And these guys now wanalipa tax because now they're working in Mali. The professionals, the farmers, they're working in Mali. In a 10%, guess where they are taking it to? You guessed it right. Mansa Musa, the guy grew in wealth. And at that time, Egypt manze ikaanza kuenda chini. But kumbuka hii safari ya kwenda wapi? Ya kwenda Mecca. Already wazungu walikuwa wameshafika Egypt by then. So one of the guys ambaye alikuwa ametoka Italy, he saw this guy and he drew a picture of this guy and a map of where he had come from. Wakati alienda back kule Italy, he shared his map and his findings with the people wa pale, and through that they started doing investigation on Africa. They started sending people ambao they were to come explorers to come and explore Africa, and that is how tulijipata kwa hii mess. Mzito, hapa chini nataka uniambie, up to now, what have you learned? What have you learned? Mimi nitakuwa ninakuambia yangu shortly at the end of the story. Now, Mansa Musa continued to reign for 12 years after his visit to Mecca, and for these 12 years ndio hizo mambo ilifanyika, and after 12 years this guy akakufa and akawachia mtoto wake aendelee. Mtoto wake alikuwa anaitwa Haj akareign for 4 years before giving it back to the right family. Kumbuka hii haikuwa ile family inaongoza. Hii ilikuwa family ya ndugu ya Sudianta. So mtoto wake alipochukua ile uongozi, he gave it back to the son of Sudianta, or rather to the grandchild of Sudianta, who continued with the reign, but it was not long before the whites came with their guns and they took over Africa, and they started telling us their story, and that is what we learn in school. So I am here to tell you about this beautiful history of Africa. What have you learned? Hebu niambia hapa chini. Number 1, mimi nimejifunza bwana, ukipata pesa vizuri bwana,
stay low, usije ukaletea wewe shida na watu wenyu shida. Secondly, I have come to learn through this story that no matter how long it takes, justice will always serve itself. Yani, hii family that was reigning, including kina Mansa Musa, they were not the right family to reign, but finally the son, after serving for 4 years, alirudishia the right family. So whatever you're going through, manze, don't give up. Justice is coming, and it has been a wonderful story. I did enjoy it. I hope you did too. Manze, I love you so very much. Peace and grace. Until next time, mimi ni mzito. I hope you too are.